વાતો કરી રહ્યા હતા, આજથી હવે ઇફેક્ટમાં આવી ગયું છે. ટ્રમ્પ સાહેબે કેનેડા અને મેક્સિકો આ બે જગ્યા પર 25% ટેરિફની વાત કરી દીધી છે. રેસિપ્રોકલ ટેરિફ કે જેની ભારતે પણ થોડી ચિંતા આવે અહીંયાથી કરવાની છે, એના માટે સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે 2 એપ્રિલથી તે લાગુ થશે અને એના માટેની પણ હવે ગતિવિધિઓ આપણને શરૂ થતી દેખાઈ ગઈ છે. આ બધા વચ્ચે થોડાક યુએસ માર્કેટ ગઈકાલે આપણને નિરાશા થતા જોવા મળ્યા હતા. ભારતીય બજારમાં તો આપણે અત્યારે ખાસો એવો ઘટાડો જોઈ ચૂક્યા છીએ, પરંતુ ખાસ કરીને હવે અહીંથી બજારની ચાલને કઈ રીતે ધ્યાનમાં રાખવી, કારણ કે આ ટેરિફની જે ઇફેક્ટ આપણને ગ્લોબલ ટ્રેડ પર અને ગ્લોબલ માર્કેટ પર આવતી દેખાશે, એના પર પણ એક ખાસ વોચ રાખવી પડશે હવે તો. મોર્નિંગ કુનાલભાઈ, એબ્સોલ્યુટલી આઈ થિંક બે વસ્તુ આઈ થિંક જે ટેરિફ ઇમ્પોઝિશન્સ છે they are obviously going to play a part and જેવી રીતે તમે રાઇટફુલી કીધું, ગ્લોબલ ઇકોનોમીઝની જીડીપી કેવી રીતે આઈ થિંક ગ્રોથ હશે, that becomes a big question mark. At the same time, I think જે ઇન્ફ્લેશનરી રિસ્ક છે માર્કેટ્સને and a delayed interest rate cycle, I think that is additional risk for the market as well, and therefore markets will remain extremely volatile through this entire phase. આપણે જોયું છે કે આઈ થિંક ઇવન ઇન ધ અર્લિયર રેજીમ ઓફ ટ્રમ્પ જ્યારે થયેલું, there were negotiations and renegotiations that came on the table as well. અને આટલા માટે આઈ થિંક કેવી રીતે રિસ્પેક્ટિવ ઇકોનોમીઝ, કેવી રીતે EU બ્લોક નેગોશિએટ કરશે, કેવી રીતે ઇન્ડિયા નેગોશિએટ કરશે ટ્રમ્પ એડમિનિસ્ટ્રેશન સાથે, ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી એક્સ્ટ્રીમલી ક્રિટિકલ ગોઈંગ ફોરવર્ડ. અને એટલા માટે મારી હિસાબે આઈ થિંક ઓલ ધીસ ફેક્ટર્સ પોઈન્ટ કે જે ગ્લોબલ અનસર્ટનિટી છે, that is playing heavily on the markets. At the same time, I think the Indian markets make earnings to slow down જોવા મળેલું. That obviously played in terms of a large part of the market valuations having a lot of froth. અને આટલા માટે I think જે એક કરેક્શન જોવા મળ્યું છે broader marketsમાં, એક natural reaction છે in terms of the de-rating of forward multiples જે બજારમાં થઈ રહ્યું છે. એટલા માટે મારા હિસાબે I think looking at historical precedences, કદાચ વોલેટિલિટી યથાવત રહી શકશે માર્કેટમાં, પણ ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક ઓલ ધીસ રિટોરિક ઓવર ધ નેક્સ્ટ ફ્યુ વીક્સ વિલ સ્ટાર્ટ ડાઇંગ આઉટ. એકવાર એપ્રિલ 2નો એક ટાઈમ લિમિટ થઈ ગયું એન્ડ વી આર પ્રોબેબલી થ્રુ વિથ ઓલ ધીસ ટેરિફ ઇમ્પોઝિશન્સ. ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક એક માર્કેટમાં નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું એ જોવાનું આઈ થિંક એક પ્રયત્ન રહેશે. અને આટલા માટે મારા હિસાબે આઈ થિંક વન્સ ધીસ ફ્યુ વીક્સ ઓર કપલ ઓફ મંથ્સ આર ગોન ડાઉન ધ લાઇન, જેટલા પણ બાકીના પેરામીટર્સ છે, I think the markets will start bottoming out. Indian context-ની આપણે વાત કરશું તો ક્યાં ના ક્યાં I think earnings, which is a basic factor for the markets because of the tax cuts that have got announced, અને જે કુંભ ઇકોનોમિક્સ છે Q4માં પણ I think that will start getting reflected. Inflation should largely be under control because expectation is કે monsoon આ વર્ષ લાનીના કન્ડિશન માટે સરસ રહેશે, and because of all these factors put together, food inflation will be under control. Because of all these factors, crude will also probably stay in a range at the lower end of the rate itself, which is also good for our trade and current account deficit. And at lamate mare hisabe, I think even earnings should start bottoming out, which becomes the base case factor for the markets to start bottoming out in the next few weeks or within the next couple of months. So mare hisabe, I think outside US, my opinion to it is that India will still continue to remain the best performing